Ahí parece que se está cargando ahora, a ver. Esperemos un poquito. No hay caso, chicos, no quiere esta cosa, no sé qué le pasa. A ver, y si voy a ver si puedo subir las imágenes entonces. A ver, denme un segundo. Eso debe estar acá en imágenes, obvio. Ok. Ahí pescó, 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 pescó. Ahí sí. Ya, chicos.
¿Todos me escuchan bien? Confírmenme por favor en el chat o por micrófono. Ya, perfecto. Ya, chiquillos. Entonces, lo que nos corresponde ver hoy es the noun phrase, ¿ya? The noun phrase. Ahora, ¿qué es lo primero que tienen que recordar? The first you have to remember is that what are the nouns, ¿cierto? ¿Qué es lo que son los nouns? ¿Ya? The nouns are the sustantivos in Spanish, ¿ya? Those are the nouns, son los sustantivos en español. So, the nouns, they are referring to things, ¿cierto? Ellos son las palabras que se refieren a las cosas. Those are the nouns, okay? So here we have the noun phrase. It says here that a noun phrase is a group of words with a noun as its main part, ¿ya? Dice que information about the noun can come before the noun or after the noun, ¿ya? Entonces, las noun phrases, ¿cierto? Las noun phrases, they are group of words, ¿cierto? Son grupos de palabras, ¿ya? They are a group of words with a noun as its main part, ¿ya? Con un sustantivo como su parte principal. That is a noun phrase, ¿ya? Siempre es un grupo de palabras, ¿ya? Dice que the information about the noun can come before the noun or after the noun. La información que vamos a dar en relación a este sustantivo, ¿cierto? It can come before or after the noun. Puede ir antes del sustantivo o después del sustantivo, ¿ya? That is important also. Here we have, it says, the noun phrase, information that come before the noun phrase is usually expressed through determiners. ¿Ya? Generalmente la información que va antes, ¿cierto? Before the nouns, antes de los sustantivos, in the noun phrase, is expressed through determiners. For example, this horrible rubbish. This horrible rubbish. ¿Ya? Siempre, generalmente, ¿cierto? Se expresa con determiners. Por ejemplo, these, ¿cierto? These, that is a, lo olvidé, denme un segundo. This, that, those, these, esos son demonstrative, son pronouns, son demonstrative pronouns, ¿ya? En este caso, estamos hablando de determiners, but we're referring to these, ¿ya? Y este these is a demonstrative. It's a demonstrative pronoun. Here you have also as determiners adjectives and adverbs, ¿ya? Remember that the adjectives, they refer to qualities, ¿cierto? Ellos se refieren a las cualidades. Y the adverbs, they modify the verbs, ¿ya? Ellos son los que modifican a los verbos. And depending on the information, that is the function of the adverbs, ¿cierto? Y dependiendo siempre de la información que vayan a dar, esa es la función del adverb, ¿ya? It could be, for example, a time adverb, un adverbio de tiempo. It could be also, I don't know, a ver, place adverb, un adverbio de lugar, ¿ya? The mood, adverbio de modo, etc. ¿Ya? In this case, you have an example. It says a rich habitat. A rich habitat. ¿Ya? In this case, the word habitat is a noun. And the rich, that is a adjective in relation to the habitat. Okay? So, remember that the information before
the noun, ¿cierto? In the noun phrase, it could be determiners, like, for example, demonstrative pronouns, adjectives, adverbs, yeah, etc. Okay? Now, what about the information after the noun in the noun phrase? With the information after the noun, yeah, it is expressed through prepositional phrases or past participle clauses. Yeah? Here we have two different ways to express the information about a noun. For example, a prepositional phrase, it is also a group of words, yeah, but the information starts with a preposition. For example, here you have, it says an abundance of creatures. So here the of is the preposition. Yeah, so in this case of creatures is the prepositional phrase. Yeah, an abundance of creatures. Okay. Oh, wait. Yeah. And the past participle. Remember that the verbs, they have the verbs, ¿cierto? They have some times, ¿cierto? In the same verb. For example, the infinitive, ¿cierto? Cuando el verbo no está conjugado, ese es el infinitivo. Then we have the past, the simple past, ¿cierto? El pasado simple. And then you have the past participle, el pasado participio of the verbs, ¿ya? Pasado participio de los verbos. So, in this case, for example, it says, it's a past participle clause. Dice, the rubbish contained in a harbor. ¿Ya? The rubbish contained in a harbor. ¿Ya? In this case, the noun is the word rubbish. That is the noun. ¿Ya? Esa es la basura. So here you have the participle, the past participle clause, because the verb contain, it is working here as contained. This is the past participle of the verb. Yeah. So here you start the clause, the past participle clause. So it's the rubbish contained in the harbor. Okay. And it's in with the ed. So that is indicating that the verb is in past. That's why it's a past participle clause. Okay. Now, here we have again another example in the noun phrase. The present participle, the ing clause. Yeah? The verbs used with the ing and the infinitive clause. And the verbs with infinitive, with the to infinitive. Yeah? For example, here you have with the ing, the rubbish lying at the bottom of the harbor. Yeah? The rubbish lying at the bottom of the harbor. So this is the ing verb. Yeah? So in that case, you have to use the verb ending in ing. Yeah? That is the gerund. That is the present. This in terms of verb, this is called the gerund, ¿ya? El gerundio. Now, the infinitive, the two infinitive clauses. It says a decision to expand, yeah? So here you have the two infinitive, yeah? When we use the two infinitive, yeah, it's when the verb, it's not
with a person, ¿ya? Cuando el verbo no está conjugado con una persona, ¿ya? It's in its base form, ¿ya? A eso se llama, el to infinitive se refiere a la base form of the verb, ¿ya? La forma base del verbo. Por ejemplo, dice, a decision to expand, la decisión de expandir. Ahí expandir, it's a verb without a person, ¿ya? Recuerden que aquí los to infinitives, in Spanish, the endings in that cases son ar, caminar, for example, comer, correr, and ir, expandir, for example. ¿Ya? Those are the endings in Spanish, ¿ya? Para que no se confundan ahí y lo tengan un poquito más claro. ¿Ya, chicos? Yeah. So, here we have, ¿cierto? The examples in relation to the noun phrase, ¿ya? You had examples in relation to with the information, ¿cierto? Before the noun and after the noun, ¿cierto? Before the noun, we had determiners, teníamos los determiners, and the adjectives and adverbs, ¿cierto? After the noun, we had the prepositional phrases, ¿cierto? And the past participle, ¿cierto? And we also had the present participle with the ing, ¿cierto? The gerund form, and the two infinitive clauses, ¿cierto? So now we have to work with this. It says here, it's a noun and a prepositional phrase, ¿ya? Ahora la noun phrase se transforma en un sustantivo más una frase preposicional, ¿ya? ¿Qué pasa con las prepositional phrases? They start with prepositions, ¿ya? As I told you before. Como les conté delante, ¿cierto? Las prepositional phrases, they start with prepositions. Empiezan con preposiciones, ¿cierto? For example, it says here, we can add information after a noun by using a prepositional phrase, ¿ya? Dijimos que se usaban después de los sustantivos, ¿cierto? Para adherir la información. Dice, common prepositions in these phrases are of, in, for, on, to, y with. ¿Ya? Those are the most common prepositions used in this kind of phrases. ¿Ya? Estas son las preposiciones más comunes que se utilizan. Of, in, for, on, to, and with. ¿Ya? So here you have two examples. It says possible sites with submerged rubbish. Possible sites with submerged rubbish. Okay, so here you have the prepositional phrase with the preposition, ¿cierto? Starting with the preposition with. Yeah. In this case, with is the preposition. Okay. Now it says a rich habitat for an abundance of creatures. In this case, the starting point is the preposition for, yeah, for an abundance of creatures. In this case, for is the preposition at the beginning of the prepositional phrase, yeah? So it's a rich habitat for an abundance of creatures, yeah? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Doubts until here, please? No. Perfect. Thank you, Elena. Yeah, let's continue. Let's continue. Continue working with the prepositional phrases, ¿cierto? With the noun and the prepositional phrases. Miren lo que dice aquí. Dice que of
is the most common preposition used in prepositional noun phrases. ¿Ya? O sea que el of es la preposición más común utilizada en este tipo de ejemplos. ¿Ya? Dice aquí, it is used after nouns of quantity or containers. After nouns of quantity or containers, ¿ya? O sea, se usa después de sustantivos de cantidad o los containers, ¿ya? Los que indican contenido, contenedores, ¿ya? For example, it says aquí the abundance of, abundance. This is a quantity, abundance of, a packet of, a packet of, yeah? So here we have quantity and a container, it's a packet, un paquete, ¿cierto? Abundance of a packet of, okay? Remember, of is de. That is the meaning of in Spanish. De, okay? So it's the most common preposition, ¿ya? Siempre of va a ser la preposición más común que existe, ¿ok? Dice, we also use of to show belonging or possession, ¿ya? También se usa para qué? We also use of to show belonging or possession, ¿ya? Para demostrar pertenencia o posesión. For example, the rubble of the past. Yeah? The rubble of the past. It's not the past's rubble. Yeah? That is important. Yeah? It's not a genitive case. Yeah? These are particular areas of the harbor. Particular areas of the harbor. Again, of. Yeah? Started with the prepositional phrase. Yeah? Yeah. So, again, of. Working again with the famous of. Okay? In the pronunciation, it's not of. Yeah? It's of. Yeah? Like a V. That is important to remind. Okay? Here we have another prepositions. Yeah? That are also commonly used. Yeah? In these cases. Listen. We often use at, in, and on to talk about physical location. Yeah? We often use at, in, and on to talk about physical location. ¿Ya? El in, el at y el on, ¿cierto? Se utilizan para hablar de la posición física de algo o de alguien. ¿Ya? For example, dice, this rubbish is lying at the bottom of the harbor. ¿Ya? Different species living in Sydney Harbor. ¿Ya? So here we have at, in. ¿Ya? So those three had to do with they had to do with physical location, ¿ya? Con la presencia física de algo. Okay? Don't forget about that. No se olviden de eso. Then we have prepositional phrases containing with, ¿ya? Las que contienen el with, that means con, ¿cierto? With.
in Spanish means con, they often express the same information as a relative clause with the main verb. Yeah? For example, it says harbor sites with submerged rubbish. Yeah? Or the same as harbor sites which have submerged rubbish. Yeah? It's the same. Yeah? So dice aquí que generalmente las prepositional phrases que tienen el with, ¿cierto? Dan la misma o expresan la misma información que una relative clause, ¿ya? Que una relative clause con el verbo principal, ¿ya? Eso también es importante que lo recuerden. El with relata la misma información cuando hay una relative clause, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Dice, the noun with the past participle clause. Con el pasado participio, perdón. With the past participle of the verb. Dice, a past participle clause gives the same information as a relative clause with a passive verb. ¿Ya? En este caso también nos va a dar la misma información que si utilizamos un passive verb. ¿Ya? For example, dice, all of the rubbish contained in the harbor. ¿Ya? Dice, toda la basura contenida en el puerto. ¿Ya? It's the same as if we say rubbish, which is contained in the harbor. ¿Ya? La basura que está contenida en el puerto. It's the same. ¿Ya? In this case, the past participle clause, ¿cierto? La cláusula del past participle, sorry, me da la misma información, ¿ya? Puede ser in different order, but it's the same. Here you have rubbish contained in the harbor. Yeah, the rubbish which is contained in the harbor, it's the same. Yeah, it's completely the same. Okay. Again, de nuevo, the present participle with the ing. Yeah, again, can give us the same information as a relative clause with an active verb. Yeah, o in present or in past. ¿Ya? Por ejemplo, dice aquí, the other debris lying on the seafloor. ¿Ya? The other debris lying on the seafloor. ¿Ya? This is the ing clause. Dice the other, ay, lápiz, sorry. The other debris lying on the seafloor. And in the other example, it says the other debris which is lying on the seafloor. Here you have present continuous or present progressive. Yeah? So they both are, in number one, you are using the ing clause, ¿cierto? And in number two, you are using the present continuous because of the verb be. Yeah? And it's the same information, yeah, as in the previous examples. Yeah? Now, we have the two infinitive clauses. The two infinitive clauses are used to show a purpose or intention, yeah? The intention of something, yeah? That usually follows nouns of time, place, manner, and quantity, yeah? For example, time to go. It's time to go. The place to visit. A way to look at it. Yeah. So here you have nouns of time, ¿cierto? Of course. Here you have times, o sea, adverbs, nouns of place. And here, the manner. Yeah. It's time to go.
¿no? Tiempo de irse. ¿Ya? The place to visit, el lugar para visitar. A way to look at it, una manera de verlo. Okay? Those are the nouns of time, place, and manner. Okay? And here you have the to infinitive clause. To go, to visit, to look at. ¿Ya? Siempre cuando se habla del to infinitive deben incluir el to at the beginning of the verb. ¿Ya? That is a rule. That is a must. Siempre tienen que utilizar el to antes del verbo. Cuando hablan del to infinitive. ¿Ya? That is important to remember. And finally, you have here these nouns followed by to infinitive are related to verbs also followed by the to infinitive. For example, decide, decision. ¿Ya? Plan, plan. ¿Ya? Siempre los verbos que van, o sea, perdón, los sustantivos que los sigue un to infinitive están relacionados con los verbos en relación a eso. ¿Ya? Por ejemplo, a decision to expand. ¿Ya? A decision, it's decide to, ¿cierto? Our plan to build a new hospital. ¿Ya? In this case, it's decision, pero el verbo es decide. ¿Ya? And in this case, the noun is plan, but the verb is to plan. ¿Ya? Planificar. Okay? It's our plan to build a new hospital. Okay? So, questions, doubts, please ask now. It's the time to ask if you have questions. No? Questions? Darlings, questions? No. Okay. Good. Perfect. Yeah, chicos. So now I want you to write 5 examples. Yeah? I want you to write 5 examples in relation to your topics, ¿ya? Ejemplos en relación a sus temas, ¿ya? In relation to computers, to information, to digital area, whatever, ¿ya? Cualquier cosa que tenga que ver con con su área, ¿ya? And you have to write these 5 examples. Quiero que escriban estos 5 ejemplos. And you have to send me the examples to my email. ¿Ya? Me van a enviar los ejemplos a mi correo. ¿Ya? Remember that you have to use the noun phrases. Tienen que utilizar las noun phrases. ¿Ya? You have to use the noun phrases and the prepositional phrases. ¿Ya? Tienen que utilizar las prepositional phrases with the past participle clauses, with the ing clause, with the to infinitive clause, ¿ya? De todos los ejemplos que vimos hoy, you have to write 5. Tienen que elegir 5 y enviármelas a mi correo, ¿ya? De aquí a las 10, chicos, son las 9:30, tienen harto rato para enviármelo, ¿ya? Y la persona que me envíe este trabajo a mi correo, ¿cierto? O sea, trabajo, por decirlo de alguna manera, que me envíe esta tarea a mi correo, ¿cierto? Yo les voy a dar décimas para la próxima prueba. O sea, no prueba, sino que para el último trabajo. ¿Ya? Así que eso. Ya. Si puedo escribir en el chat los nombres. ¿Saben qué? No, les voy a enviar mejor. Les voy a enviar de inmediato el Power a los correos institucionales. ¿Ya? Se los voy a enviar al tiro para que lo tengan, porque si no después se me olvida.
Lo vamos a enviar de inmediato aquí. Ahí se fue. Ya, chicos, ahí les envié el Power a sus correos institucionales. Power enviado a sus correos institucionales, ¿ya? Voy a, yo voy a estar acá en caso de alguna duda, ¿ya? No se olviden que me lo tienen que enviar a mi correo.
Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Ya, recuerden que el, me tienen que enviar las oraciones, los ejemplos a mi correo. Ya, eso, que estén muy bien, cuídense y nos vemos el jueves. See you on Thursday. Ya, que estén muy bien, chicos. Chao, chao.